Thiru Ilamurugumuthu, President Ambedkar People Movement Tamil Nadu, is receiving the Honorable Governor. The Honorable Governor is being introduced to the dignitaries who have come here: Dr. V. Varaprasad Rao, Dr. S. Ravi Varman, Dr. Dilip Maske, and the eminent people who are getting felicitated are being introduced to the Honorable Governor. Ladies and gentlemen, a humble reminder to put your mobile phones in silent or flight mode, please. We humbly request இங்கு வந்துள்ள அனைவரிடம் பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம், அவரவரது கைபேசியினை சைலண்ட் அல்லது ஃப்ளைட் மோடில் வைக்கும்படி பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Dr. K. Jayabalan, Thiru Kenneth Rajanbu, spouse of Dr. Pal Manikam, Dr. Nirmala Arul Prakash, the great-granddaughter of Thiru Rettamalai Srinivasan, Dr. S. Tamilarasan, Thiru Premji Amaran, Ms. Suji, Thiru Sendil, Tirumati Rajalakshmi, Thiru M. Mayer, who are getting felicitated today, are being introduced to the Honorable Governor. The Honorable Governor will now pay floral tributes to Dr. B.R. Ambedkar. The honorable dignitaries will now pay floral tributes to Dr. B.R. Ambedkar. Once again, we humbly request all of you to put your mobile phones in silent or flight mode. It's a humble request. நீராரும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழு உயர் மானத்திரம் கண்டு தருவதில். Been here in Tamil Nadu, but Sir is something special. The Raj Bhavan was before, it's only for big people, but Sir made this Raj Bhavan as a Makkal Bhavan, people Bhavan, to have everyone here. On top of that, lot many governors, they have served for the state, but Sir is the only personality here served from Kanyakumari to Kashmir. Sir is serving right now as the governor of Tamil Nadu, we everyone know. Before that, Sir was the governor of Nagaland too.
You know, everybody, you know that as a Nagaland is known for the tribal people. Sir's initiative was remarkable in Nagaland for the downtrodden and the tribal peoples in Nagaland. On top of that, Sir was IPS officer in Kerala for 10 years. Apart from that, he was in the special operations and in charge with the CBI. He was serving from Kerala to the Kashmir also. Such a powerful, dynamic leader we have, and we are really fortunate, sir, to have you as a governor of Tamil Nadu. பொட்டு பூச்சியாய் புன்னை தேரையாய் இருட்டு பிரதேசத்தில் நிரப்பி வைக்கப்பட்ட எளிபிறவிகளாய் நாயினும் பன்றியினும் கேவலமாக நடை பிணங்களாக நகரங்களின் ஓரத்தில் நாட்டமடிக்கு வீதிகளில் ஒழுகும் வீடுகளில் ஓட்டை குடிசைகளில் ஜாதி மத பேதத்தால் சமுதாய ஏற்றத்தால் ஆதிக்க ஆணவத்தால் ஒடுக்கப்பட்டு முடக்கப்பட்டு சாக்கடையின் ஓரத்தில் ஈக்களோடு ஈக்களாக நச்சு மத வெறியர்களின் கால் செருப்பில் நசுங்கும் புழுக்களாக வாழ்ந்த மக்களுக்கு ஒரு ஒளி விளக்காக அமைந்தவர் தான் நம்முடைய கவர்னர் என்றால் அது மிகையாகாது. I want to say, I'm not, இது உண்மை வெறும் புகழ்ச்சி அல்ல. பாரதி சொல்வது போல இது உண்மை வெறும் புகழ்ச்சி அல்ல. நான் பெருமைக்காக கூறவில்லை. I can prove this one. And the sir made this Raj Bhavan as a Makkal Bhavan. I'm proud to say, this is the first time in my lifetime I'm here in the Raj Bhavan, sir. And not only me, உங்களில் எத்தனை பேர் இதற்கு முன்பு ராஜ்பவன் வந்திருக்க முதலாக ராஜ்பவன் வந்தவர்களாம் கையை தூக்குங்கள். 99% of the people first time here Raj Bhavan, sir. You made this happen. The Raj Bhavan is for all the people. So you are the leader for the justice. You are the leader for the social justice. You are the leader for the social harmony. Again, I would like to express my sincere thanks to everyone. And I express my gratitude to the Honorable Governor for giving this such a wonderful, remarkable, incredible opportunity for me and for the movement and the recognizing movement. And one more time, உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்று வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Ladies and gentlemen, the dignitaries on the dais will now felicitate the Honorable Governor. Thiru Ilamurugumuthu, President Ambedkar People Movement, will now present a shawl to the Honorable Governor as a mark of respect and a token of love. Thank you, sir. Thank you, sir. Dr. B. Varaprasad Rao, retired IAS, former Principal Secretary, Government of Tamil Nadu, will now present a bouquet to the Honorable Governor. Thank you, sir. Dr. Dilip Maske, Foundation of Human Horizon, United States of America, will now present a bouquet to the Honorable Governor. Thank you, sir. Dr. S. Ravivarman, Director, Additional Charge, National Commission for Scheduled Caste, will now present a shawl to the Honorable Governor. Thank you, sir. Marking the day, the Memorial Day of Mahaparinirvan Divas, Thiru Ilamurugumuthu, President Ambedkar People Movement, will now present a statue of Dr. B.R. Ambedkar to the Honorable Governor, the bust of Dr. B.R. Ambedkar to the Honorable Governor. Thank you, sir. Thank you so much. Now it is placed for all of us to feel the most. The Honorable Governor will now offer a garland to Dr. B.R. Ambedkar, the father of our Indian Constitution. Thank you, sir. Thank you so much. Ladies and gentlemen, we now request Dr. S. Ravivarman, Director, Additional Charge, National Commission for Scheduled Caste, to deliver the keynote address. இந்த மகா பரிநிர்வாண நாளிற்கு அனுமதி அளித்து இங்கே பங்கேற்று
தலைமுறை ஆற்ற இருக்கின்ற மேதகு ஆளுநர் அவர்களை நான் பெருமிதத்தோடு வணங்குகிறேன். பெரும்பாலுமான ஆளுநர்கள், துணைவேந்தர்கள் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு பட்டம் வழங்குதல், மருத்துவமனைகளை திறந்தல் போன்ற பணிகளை மட்டுமே செய்து கொண்டிருந்ததை நாம் கவனித்திருக்கிறோம். முதலாக உலகில் ஏதோ ஒரு மூலையில் தினந்தோறும் ஒரு தலைவனை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்களை இங்கே போற்றி புகழும் ஒரு தினமாக கொண்டாட அனுமதி அளித்த மேதகு ஆளுநர் அவர்களை மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் சார்பாக வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்கள் எல்லோருக்குமான தலைவர் என்பதை விட எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டிய ஒரு தலைவர் ஆவார். உலக நாடுகள், ஐரோப்பிய நாடுகள், ஆப்பிரிக்க நாடுகள், அனைத்து நாடுகளும் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்களை அம்பேத்கர் என்று அழைக்காமல் பாபா சாஹேப் ஜெய் பீம் என்று முழங்குகின்ற முழக்கம் நாள்தோறும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு என்னவென்றால், பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்கள் மகளிருக்கு என்ன செய்தார் என்பதை. எனக்கு பின்னால் இருந்து பேச இருக்கின்ற அமெரிக்காவிலிருந்து வந்திருக்கின்ற திலீப் அவர்களை நான் வணங்குகிறேன். அதேபோல் எனக்கு பின்னால் பேச இருக்கின்ற வரப்பிரசாத் ராவ் அவர்களையும் வணங்கி மகிழ்கிறேன். எனக்கு முன்பு இங்கே வரவேற்புரை ஆற்றி உங்களையெல்லாம் ஒருங்கிணைத்த முனைவர் இளமுறை அவர்களையும் வணங்கி மகிழ்கிறேன். பின்னால் பேச இருக்கின்ற தணிகைவேல் அவர்களையும் வணங்குகிறேன். அத்தோடு இல்லாமல் பெருந்திரளாக வெவ்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வந்திருக்கின்ற திரைத்துறை சார்ந்தவர்கள், மீடியா சார்ந்தவர்கள், அரசு ஊழியர்கள், ஆளுநர் மாளிகை அலுவலர்கள், உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்களை போன்று உலகில் பெண்களுக்கு உழைத்தவர்கள் யாரும் இல்லை. சிலர் கருதலாம் அவர் பட்டியலின மக்களுக்கு மட்டுமே பாடுபட்டார் என்று. அப்படி அல்ல. முதலாக எல்லோருக்கும் வாக்குரிமை பெற்ற நாடுகள் அனைத்தும் பெரும் புரட்சிக்கு பிறகு இரத்தம் சிந்தி போராட்டத்திற்கு பிறகு வாக்குரிமை பெற்றவர்கள். ஆனால் நாம் இந்திய நாட்டில் மட்டும்தான் பெண்கள் யாரும் தெருவுக்கு வராமல், வீதிக்கு வராமல், போராடாமல், எந்த புரட்சி படையையும் திரட்டாமல், புரட்சியாளர்களின் பின்னால் இல்லாமல் உங்களுக்கு வாக்குரிமை கிடைத்தது என்றால் பாபா சாஹேப்பின் இரத்தம், தியாகம் என்று நாம் அனைவரும் நினைத்து கொள்ள வேண்டும். பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்கள் பெண்களுக்கான சொத்துரிமை பாராளுமன்றத்திலே கொண்டு வரும் பொழுது அவருக்கு பழமைவாதிகள் இருந்தார்கள். பழமைவாதிகள் எல்லோரும் பெண்களுக்கு சொத்துரிமை வேண்டாம் என்று நினைத்த காலத்தில் பாபா சாஹேப் மட்டும்தான் பெண்களுக்கு சொத்துரிமை வேண்டும் என்று உறுதியாக இருந்தார். அதற்காக அவர் தனது அமைச்சர் பதவியும் துறந்தார். ஆனால் இன்று நாம் பல மாநிலங்களில் இந்த சொத்துரிமை வழங்கினாலும் அம்பேத்கருடைய பெயரை யாரும் கூறுவது இல்லை. அவர் மறைக்கப்படுகிறார். ஆனால் அதை வெளிப்படுத்தும் விதமாக தான் இதை போன்ற ஒரு ஆளுநர் மாளிகையில் ஒரு கூட்டத்தை கூட்டி அவருடைய உழைப்பை நாம் பெருமைப்படுத்த வேண்டும், போற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் நாம் இங்கு இருக்கிறோம். பெண்களுக்கான சொத்துரிமை ஏன் வழங்கினார் என்றும் நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். பெண்கள் தானாக, சுயமாக, சுதந்திரமாக எல்லா பணிகளையும் அவர்களே மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக, தீர்மானத்தை எடுக்கும் ஒரு நிலையில் அவர்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் பெண்களுக்கான சொத்துரிமையையும் பெற்று தந்திருக்கிறார். இன்று நாம் அதை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற எல்லா பெண்களும் அம்பேத்கரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அவரை நாட்டின் தந்தையாகவும், தங்களுடைய வீட்டின் தந்தையாகவும், ஞான தந்தையாகவும் போற்ற வேண்டும் என்று பெண்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். இங்கே வீட்டிருக்கின்ற பெண்கள் அனைவரும் அரசு பணியில் இருக்கின்றீர்களா இல்லையா என்று தெரியாது. ஆனால் அரசு பணியில் இருக்கின்ற பெண்கள் அனைவரும் மெட்டர்னிட்டி லீவ் அது
நம்ம மாநில அரசாக இருந்தால் 6 மாதம் விடுப்பு, மத்திய அரசாக இருந்தால் ஓராண்டு விடுப்பு. இது யார் பெற்று தந்தது? எந்த பெண்கள் வீதிக்கு வந்து போராடினார்கள்? எந்த புரட்சிகர அமைப்பு இவர்களுக்கு போராடி பெற்று தந்தது? யாரும் இல்லை. அம்பேத்கர் தன்னுடைய உழைப்பின் மூலமாக இந்த அரசு பணியாளர்களுக்கு மெட்டர்னிட்டி லீவ் என்ற அந்த விடுப்பை பெற்று தந்திருக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, ஆண்களுக்கு இணையான ஊதியத்தையும் பெண்களுக்கு பெற்று தந்திருக்கிறார். இது மேலை நாடுகளில் கூட புரட்சி இல்லாமல் இவர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை. அதே போல ஆண்களுக்கு இணையான நேரம் வேலை பணியையும் அவர் உறுதி செய்தார். இப்படி பாபா சாஹேப் இவ்வளவு பெண்களுக்கு பணிகளை செய்திருந்தாலும் அவர்களுக்கு பின்னால் 2 பெண்கள் இருந்தார்கள். ஒன்று மாயி ரமாபாய் அவர்கள், ஒன்று மாயி சவிதா அவர்கள். இவர்களுடைய தியாகத்தின் காரணமாகவும் அவர்கள் ஒத்துழைக்காமல் இருந்திருந்தால் பாபா சாஹேப் தன்னுடைய இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனை வரைந்திருக்க முடியாது, இந்திய புத்தான் தம்மா நூலை எழுதியிருக்க முடியாது. சவிதா அவர்கள் எனக்கு கொடுத்த தலைப்பு பெண்கள் என்ற தலைப்பில் இருப்பதால் மாயி சவிதா அவர்களை நாம் போற்றுவோம், மாயி ரமாபாய் அவர்களை போற்றுவோம், பாபா சாஹேப் அவர்களை போற்றுவோம். உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் ஒன்றை மட்டும் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். பாபா சாஹேப் அவர்கள் அதிகார பகிர்வை சரியாக அளந்து கொடுத்திருக்கிறார். இது ஏன் சரியாக ஒவ்வொரு அமைப்புக்கும் சட்டமன்றத்திற்கு ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார், பாராளுமன்றத்திற்கு ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார், ஆணையத்திற்கு ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார், மேதகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ஏன் இவ்வாறு பாபா சாஹேப் கொடுத்தார் என்றால், பாபா சாஹேப் அவர்கள் பட்டியலின மக்களின் பாதுகாப்பையும் பெண்களின் பாதுகாப்பையும் உறுதிப்படுத்துவதற்காக யாரையும் நம்பாமல் ஒவ்வொரு அமைப்பிடமும் ஒவ்வொரு அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். அந்த வகையில் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் பட்டியலின மக்களின் பாதுகாப்பை ஆளுநர் அவர்களிடமும் ஒப்படைத்திருக்கிறார். அந்த ஆளுநர் பதவியை நாம் நேசிக்கவும் போற்றவும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இது நம் பாபா சாஹேப் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட பதவி. அவர் எதை செய்திருந்தாலும் சரியாக செய்திருப்பார். ஹிந்தியை விரும்பி படியுங்கள் என்று கூறியிருந்தால் அம்பேத்கர் உங்களுடைய நலனுக்காக தான் சொல்லியிருப்பார். ஆகவே இதையெல்லாம் செய்ய கேட்டுக்கொண்டு எனக்கு இந்த நேரத்தில் நல்ல ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்த ஆளுநர் அவர்களுக்கும் இந்த கோஆர்டினேட்டர் அவர்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஐயா. We now welcome Dr. Dilip Maske, founder, Foundation of Human Horizon, United States of America, to deliver the keynote address on Baba Saheb vision on labor welfare. Good afternoon. Let's write. Jai Bhim. How are you? Jai Bhim. Jai Bhim. Jai Bhim. Okay, thank you. Every time we did this Jai Bhim in United Nations since 2016, under Prime Minister Modi's leadership, he wanted to have Dr. Ambedkar's legacy at United Nations because he thinks Dr. Ambedkar deserves better than what we do. Till that time, till today, we have almost 20,000 people visited from our background in the United Nations. And when they go there, all the 193 countries people, they say Jai Bhim is very proud, really, really proud that it's often on the YouTube we have seen more than 10 million people watching Jai Bhim. So let's try again. Jai Bhim. Yeah, okay. It's my privilege to stand here today to honor the towering legacy of Dr. Ambedkar on the occasion of Mahaparinirvan Divas, observed every day December 6th. Baba Sahib was not just the architect of Indian Constitution, he was a global visionary whose work
whose work is translated beyond the borders, not just in India. I want to begin by expressing my gratitude to the Honorable Governor of Tamil Nadu for gracing the occasion of the chief guest and enhancing the significance of this event. I also want to thank you, Brother Elam. We have met him in the United Nations to bring me here after so long, and all the distinguished speakers here. I was grew up in one of the biggest slum in Bombay. I work as like $10, 10 rupees, and every time my mother, who never went to school, she always, only one thing she told me, that go to like Colombia or other country and at least follow the smallest step of Dr. Ambedkar. I did for last 22 years, and I'm very proud to say that I get the chance to work with a lot of prime ministers and presidents in the US, but we were the first one to establish Dr. Ambedkar statue in Maryland, first time in ever. Not just in Maryland, we have 19 different countries we established Dr. Ambedkar's bust in various universities. We have donated more than 40,000 Ambedkar's speeches, writing and speeches throughout the countries. I'm giving this example to establish the fact that wherever you go, if you follow Ambedkar and his mantra of Jai Bhim, you will be successful and you will be making everyone very proud. I'm a trained lawyer. I was practicing in Bombay High Court. So let's go back to why Ambedkar and the labor movement is so significant. One of the key aspects of throughout the world about labor movement is dignity and self-respect. And the idea of dignity and self-respect was written first time ever was Dr. Ambedkar, directly taken from the Buddha and his Dhamma. So what happened when he was the Viceroy's Executive Committee for the labor movement in 1942 to 1946, the hours you work are 8 hours right now. Those are the hours he, because of his policies and working with that, given the reform that is the standard hours for everyone to work. There is a huge movement throughout the world about the equal pay and equal work. Whole Iceland, a couple of years ago, came on the streets, every person, male and female, and they fought for the equal rights. The idea of that having equal pay for the men and women having the same wages was drafted by Dr. Ambedkar, but now it's a global movement throughout the world. Fortunately, we had the Iceland's president coming one of the Dr. Ambedkar's birth anniversary too, and she mentioned this, that his work for the women's rights is one of the pioneering one. Third one is the most important, and there is a lot of talking about his work about maternity leave and the social security benefits and the universal income. Everyone needs to have the universal income if you work or not. That's the right. Now United Nations Summit for Future, where all the 193 countries come together to frame this policy, was drafted by Dr. Ambedkar, and now a lot of countries are adopting that policies. So why is it important that other countries, they are building policies and framing policies around these three maternity rights and equal pay and universal employment is important. These are, again, in the foundation of dignity and self-respect. And that's where when we say Jai Bhim with the proud, that's what we feel about dignity and self-respect. Every time we say Jai Bhim, that's what it means, that we bring dignity to not just us, for every 1.4 billion people who are Indians. So going further for the moment internationally, we have been working with the United Nations to establish the permanent Equality Day for Dr. Ambedkar's April 14 days, which was supported by our
Indian mission for the United Nations. And we have been working to create this particular day just dedicated to his birth anniversary. So whenever you see on the YouTube Day for the Equality Justice, that's the day we are talking about. In the end, I came here with my governor, New Jersey's governor, to visit 5 states throughout the country and build the investment forums for the new startups. So if you are, or if you know any entrepreneurs from the community, any communities, please connect with me, and I will able to guide them how to establish businesses back in the U.S. In the end, I just wanted to say, Dr. Ambedkar's key message for the workers and laborer was, labor is not a commodity, it's a human life. So always see that if you wanted to change the life, what you are right now, or you want to bring the change in the family, individual family, or individual yourself, or the communities, there is a first thing you have to do is that go for the higher education everywhere. Because sir, I think has a couple of masters. I finished almost 5 masters. I started with the social work, and now I finished my doctorate in AI. So always keep enhancing your skills and follow the path of Dr. Ambedkar. It's nice to you being here. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. We now welcome Dr. V. Varaprasad Rao, IAS retired, former Principal Secretary, Government of Tamil Nadu, to deliver the keynote address on Baba Saheb vision on Indian economy. At the outset, on behalf of the Dalits, with folded hands, I convey our gratitude to the Honorable Governor, Mr. Ravi, for conducting such a graceful 69th Mahaparinirvan Divas. Sir, we are ever grateful to you, sir. Just now I have seen here, although I was an IAS officer in Tamil Nadu, you are very kind to unveil a great statue of Bharat Ratna Baba Saheb Ambedkar in this place. Sir, once again we thank you. Similarly, is like a son to me, Ilamuruga. His father's name is Muttu. When I was the district collector in 94 to 96, his father and I worked together for upliftment of the weaker sections in a big way. He was a big social activist. Although we lost him in a road accident, while going, he gave another Muttu, his son, Ilamuruga Muttu. I've been seeing him for the last several years, the way he takes up the causes of the weaker sections. It's a fantastic. So I wish him all the best. And Governor, once again, sir, for choosing Ilamuruga on this occasion, we really thankful to you, sir. அந்த எங்கள் தமிழ் நல்லா வராதனால இங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு நான் தமிழில் பேச முடியல. தயவுசெய்து அங்கே தப்பாக நினைக்காதான்னு சொல்லி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இங்கே இருக்கிற சார், we very happy, sir, for remembering the Bharat Ratna and the great son of Bharat. We are ever grateful to you, sir. I am inadequate and deficit knowledge to praise a polymath. Polymath is not only in one aspect. Ambedkar was a master in several subjects. We should understand that his library has 50,000 books, wherein all the 50,000 books, they were underlined, which means he has read the 50,000 books only
to bring out a wonderful constitution where even today, after 75 years, the whole world is in a position to appreciate an unequal society like India. It's a very appropriate where we have multilingual, multi-religious, multi-ethnicities. So many people are in India. But the comprehensive constitution is able to take care of the freedom of everyone here, all religions and all that. We also thank Modi ji for properly giving a proper place for Bharat Ratna, the modern architect of modern India. We also thank him, the Prime Minister of India. So before getting into the achievements of him, I thought I must also tell you in the last 5,000 years what happened to the Dalits. There were 4 sanctions against the Dalits. I request all of you should know. First is, we are not supposed to get educated. We are not supposed to get employed. We are not supposed to own a property. And we are not supposed to have a business of our own. இந்த 4 இருந்து 5000 இயர்ஸ் ஒரு தலித்த இன்னைக்கு யாருக்குமே ஒரு சென்ட் கூட பூமி இல்லைன்னா, எல்லாருமே ஏழை மக்களாக இருக்கிறாங்கன்னா, நிறைய பேர் படிக்காமல் இருக்கிறாங்கன்னா, அது காரணம் தலித்தில் தப்பு கிடையாது. அந்த மாதிரி இங்கே இருக்கிறதுனால இந்த சூழ்நிலையிலோ இன்னைக்கு எல்லா தலித் மக்கள் பாரத் தேசத்தில் இருக்கிறாங்க. அப்போ தான் we have a person like ஒரு God incarnate, ஒரு மனித, ஒரு கடவுள் மனிதர் ரூபத்திலோ பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் உண்டு. அவர் வரலாம் நான் நினச்சிருந்தா, suppose he has not come, how difficult it would have been for us. So we are ever grateful to him. இதெல்லாமே நான் எங்கன்னா பிளானிங் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா அவங்க ரெக்கார்ட்ஸில் இருக்குது. நம்ம எந்த விதமாக 5000 இயர்ஸ் எப்படி நம்ம ஒதுக்கப்பட்டு இருக்கிறோமோன்னு சொல்லிட்டு நல்ல முறையில் எழுதியிருக்குது. அது மட்டும் இல்லைம்மா, அம்பேத்கர் ஆல்சோ இஸ் அண்டர்வென்ட் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். எவ்வளோ அவமானம் பண்ணிட்டாருன்னா, these barbers refused to touch his hair. And similarly, bullock cart drivers refused to carry him. He was beaten for no reason. He was beaten when he was a boy of 8 years, when there was heavy rain. So he has taken a shelter there in the nearby house. The owner of the house, that madam, came out. He dressed very well because his father was a sergeant there, Subedar. And he taken him inside. And the moment she came to know that he belonged to a Dalit, nothing wrong in sending him away. But what she did was, that lady threw him along with the books onto the streets. There he has sustained serious injuries. That injuries kept on reminding him for the rest of his lifetime that what he should do to bring the respect to the weaker sections. Similarly, he was made to sit in a corner in the room, the study classroom, and he has to sit on a gunny bag, and nobody used to touch him. And the teachers also never touched his books. Similarly, when he was grown older, even lodges refused to give him shelter. And similarly, when he wanted to learn Sanskrit, he was not allowed to learn. So he was not supposed to visit temples, and he was not able to take the water. See that as recently as back as maybe 70 or 100 years back, this was the situation. இது இவ்வளவு அவமானம் பண்ணி கூட அம்பேத்கர் பெண்ணுக்கு போகலாம். இன்னொரு ஆள் இருந்தன்னா, என்னத்துக்கு இந்த பிரச்சனை நமக்கு, நானும் கூட மக்களோட போயிட்டு இருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டு இருப்பார். அவர் அப்படி இல்லை. எந்த அவமானம் கூட he has not come down. So
தேர்ஃபோர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, எந்த சிஸ்டத்தினே, if I want to fight against the system, I should have the first knowledge. A poor Indian who has maximum number of degrees, 32 degrees, Ambedkar இருக்குது. He went on studying degree after degree, PhD after PhDs. Why? Just to get the best out of various countries. நமக்காக கொடுக்கறதுக்காக அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இருக்கிற கொஞ்சம் வருமானம் கூட புக்ஸ்க்காக செலவு பண்ண மகனீய டாக்டர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர். அவர் நாலேஜ் வந்து நம்ம அவ்வளோ ஈஸியாக பார்க்க முடியாது. எங்கள் மாதிரி ஆளுக்கே ஒரு ஐஏஎஸ்ல நான் படித்தேன். அதுக்கப்புறம் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஆகிட்டேன், எம்எல்ஏ ஆகிட்டேன். இப்போ எந்த நாட்டிலோ யார் எங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னது கூட பார்த்தா, he has told long back 75 இயர்ஸ்க்கு முன்னால் இல்லை 100 இயர்ஸ் பேக் முன்னால் அவர் சொன்னது தான். ஒரு அக்ரிகல்ச்சரில் ஏதோ பண்ணணுமன்னா கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி வச்சுட்டோமன்னா, மார்க்கெட்டிங் சொசைட்டி வச்சுக்கணுமன்னா, இல்லை ஏழு மக்களுக்காக பிரபுத்துவம் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு கிவ் சம் எய்டுன்னு சொன்னால் 100 இயர்ஸ் பேக் அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி பண்ணித்தான் ஆகணுமான்னு சொல்லி. ஜாயிண்ட் ஃபார்மிங் கல்ச்சர்னா வேறு ஒளி கிடையாது. எல்லாமே தி ரிச் ஆர் பிகமிங் ரிச்சர் இன் இந்தியா. பண மக்கள் நிறைய மக்கள், ரிச் பீப்புள் ஆர் பிகமிங் ரிச்சர். அதனால் எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸும் எல்லா கோஆப்ரேட்டிவ்ஸும் எல்லா தேச சம்பத்து கூட கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து எல்லாருக்கும் சமானமாக கொடுக்கணுமான்னு சொல்லி சொன்னாவே ஆள். அது மட்டும் இல்லையம்மா, அவர் எக்கானமிஸ்ட்ன்னு சொன்னால் நோபல் லாரியட் அமர்த்த சேன் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார், ஹீ இஸ் எ ஃபாதர் இன் எக்கனாமிக்ஸ் டு மீ. அவருக்கே நோபல் லாரியட் கிடைச்சா அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, அமர்த்த சேன் எனக்கு அவர் எக்கனாமிக்ஸில் தந்தை மாதிரியான்னு சொல்லி சொன்னாருன்னா அவருக்கு நோபல் ப்ரைஸ் கிடைச்சிருக்குது. அப்பன்னா அம்பேத்கருக்கு என்ன கொடுத்துருக்கலாம் அவர் அப்பாவுக்கு? தட் மீன்ஸ் அமர்த்த சேனாக்கு எக்கனாமிக்ஸில் அப்பா மாதிரின்னு சொன்னார். என்ன கொடுத்துருக்கலாம்? தி பேங்கிங் சிஸ்டம் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தா, he has put a very strong banking system in India, including the Reserve Bank of India. He has done the research on the value of Indian rupee. அது போட்டுட்டு முன்னால் எல்லாமே அவர் இந்தியன் ருப்பி வாஸ் கனெக்டட் டு தி பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங். அவங்க ஒரு ரூபாய் கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா நம்மது 10 ரூபாய்க்கு இழவு போயிடும். இவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, அதெல்லாம் முடியாது. We want economic independence. India needs economic independence. பாருங்க, 90 years back he said that. So அந்த ஆங்கிளில் பார்த்தா every field has contributed so much. Agriculture, anthropology பார்ப்போம். anthropologyயில் பார்த்துட்டா how the caste system has evolved. லேபர் பற்றி சொல்லும்போது ஒரு வார்த்தை சொன்னார், டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் தப்பு கிடையாது. நல்லா கேளுங்க, ஒவ்வொரு ஆள் ஒரு வேலை செய்கிறது தப்பு கிடையாது. ஆனால் நம்ம சிஸ்டம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, டிவிஷன் ஆஃப் லேபரர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. தட்ஸ் வாட் ஹி வாஸ் ஏபிள் டு டிஸ்டிங்விஷ். அதே வேலைக்காக பண்ணிட்டா ஒரு ஆள் அந்த வேலை செய்யலாம், இந்த ஆள் இது செய்யலாம். ஆனால் இந்த மக்கள் இது தான் செய்யணும், இந்த மக்கள் இது தான் செய்யணும்னு அது ரொம்ப தப்புன்னு சொல்லி நம்ம அம்பேத்கர் சொன்னார். ஸோ அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு நமக்கு நிறைய ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது. நிறைய ஸ்டேட்ஸ் இருக்கும்போது ஒரு ஸ்டேட்டில் நிறைய தண்ணி இருக்கும் நமக்கு. உதாரணத்துக்கு நம்ம ஆந்திர பிரதேசம் எடுத்த கோதாவரி, கிருஷ்ணா நிறைய தண்ணி இருக்குது. ஆனால் தமிழ்நாடு பார்த்தா ரொம்ப கம்மி. உனக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு காவேரி நல்லா போகல. அவர் அன்றைக்கே என்ன சொன்னார் தெரியுமா, தட் வாட்டர் எந்தெந்த மாநிலத்தில் அதிகமான வாட்டர் இருக்குதோ அது எடுத்துகிட்டு இல்லாத ராஷ்டிரத்துக்கு கொடுங்கன்னு சொன்னார் 8 years பேக். அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாருன்னா, இன்றைக்கி இத்தனை பேருக்கு ஒன்றும் நிலமில்லாமல் இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அரசு
ப்ரைவேட் பட்டா லேண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு இந்த ஏழு மக்களுக்கு கொடுத்துட்டா எல்லோரும் கூட கௌரவமாக இருக்க முடியுமான்னு சொல்லி சொன்னாங்க. பாருங்க, ஒன்று எந்த அளவுக்குன்னா இப்போ ஒவ்வொரு ஏழு மக்களில் ஒரு அம்பேத்கர் இருக்க மாதிரி நினச்சி பண்ணிட்டார். இப்போ மகேஷ்கர் சார் சொன்னார், he was also from a small place in Mumbai. So he was also telling that. So அந்த மாதிரி வெவ்வேறு ஸோ எந்த ஃபீல்டு எடுத்தால் கூட that let it be a labor where he has very well explained that. ஒரு லேபரில் ஒரு முறை பார்த்தா நம்ம தி ட்ரேட் யூனியன்ஸ் முதல்ல வந்து அவ்வளோ ரெக்கக்னிஷன் கிடையாது. எங்கே நாட் ஓன்லி இன் இந்தியா பட் ஆல்சோ எல்லா உலகத்தில் கூட. ILO இன்டர்நேஷ்னல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் 1945 when it was evolved, they have picked up several points from the suggestions of Baba Saheb Ambedkar. அதுக்கு கம்பல்சரி ரெகக்னிஷன் ஆஃப் ட்ரேட் யூனியன்ஸ்ன்னு சொல்லி முதல் சொன்ன ஆள் நம்ம பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர். அதே எந்த ஆங்கிளில் பார்த்தா கூட இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு எக்ஸ்டெண்ட் ஹிம் அண்ட் ஆல் தட். ஸோ தேர்ஃபோர் ஆல் வி நீட் இஸ் டுடே ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் விச் இஸ் வெரி செக்குலர் அண்ட் சோஷலிஸ்டிக் பேட்டர்ன் இருக்குதுன்னா அது ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் ஹிம். And he is in and out an Indian. So therefore, it's very appropriate that he has been given Bharat Ratna. Sir, once again, it's a great honor for us that you have given an opportunity like this way to speak about the modern architect of India, Baba Saheb Ambedkar. We are grateful to you, sir. And most of it, as Murugan said, that most of it they are from the first timers to Raj Bhavan. Once again, we thank you, sir, for allowing the common man to come to this place. So I wish you all the best, sir, and I hope the legacy of Ambedkar will be taken forward by all of us. நம்ம எல்லாருமே அவர் என்ன சொன்னாரோ அதை நம்ம முன்னுக்கு கொண்டு போகணும். அவர் ரொம்ப கடைசியாக சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். அவர் 2 விஷயத்துக்கு மட்டும் அவர் வருத்தப்பட்டார். ஒன்று வந்து நான் செப்பரேட் எலக்ட்ரேட் வாங்கிட்டேன் பிரிட்டிஷர்ஸ் கிட்ட கம்யூனல் அவார்டு, ஆனால் காந்தி லைஃப்காக நான் திருப்பி கொடுத்தேன். அது பண்ணாமல் இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். இந்த தலித் மக்களுக்கு கூட நல்லா வளர்ச்சி வந்திருக்கலாமான்னு சொல்லி அவர் வருத்தப்பட்டார். 2வது என்ன வளர்ச்சி பண்ணுறார், ரொம்ப வருத்தப்பட்டாருன்னா தெரியுமா, எங்கள் மாதிரி ஆள் கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ MP MLAs அது ரிசர்வேஷன் மூலமாக நாங்கள் மேலே வந்துட்டோம். ஆனால் நிறைய பேர் அது மறந்து அவங்க சொந்த சுலாபத்துக்காகத்தான் செய்கிறாங்க. அது அப்படியே நிறுத்திட்டு யார் யார் அந்த ரிசர்வ்டு கேட்டகரியில் ஆஃபீஸர்ஸு MLAs MPs வந்துட்டாங்களோ அவங்கள ஏழை மக்களுக்காக வேலை செய்யணுமான்னு சொன்னால் அவரன்னு சொல்லிட்டு அதே வகையில் சார் அவர் இன்டர்காஸ்ட் மேரேஜ் சஜஸ்ட் பண்ணிட்டாரு. ஐ வில் சப்மிட் டு த ஹானரபிள் கவர்னர் சார். ஐ ட்ரை டு ஃபாலோ தி ஐடியல்ஸ் ஆஃப் டாக்டர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர். அவர் இந்த ஜாதி ஒழிக்கணுமன்னா இன்டர்காஸ்ட் மேரேஜஸ் ரொம்ப முக்கியமானு சொன்னார். சார், ஐ எம் ப்ரவுட் டு சே யூ சார், I have 8 intercaste marriages in my family. You have a Brahmin here, you have a Kshatriya here, you have 3 BCs here. We have all represented here, sir. So I am so happy, sir, and once again thank you so much, and thanks Telugu for giving me this opportunity. Sir, Thank you, sir. Tamil pes theriyala to dayavu seydu enna mannikunu. So thank you. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, let us now watch the audio-visual presentation of the recent activities of Ambedkar People Movement for the Voiceless People. அம்பேத்கர் மக்கள் இயக்கம் ஒடுக்கப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்காக சமூக நீதியை நிலைநாட்டுவதற்காக, தீண்டாமையை ஒழிப்பதற்காக, ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் உரிமைகளை பெற்றுத் தருவதற்காக 1977 ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. அப்போதைய தமிழக ஆளுநர் பிரபுதாஸ் P. பட்வாரி தலைமையில் இயக்க நிறுவன தலைவர் டாக்டர் பாலசுந்தரம் அவர்களால் சென்னையில் ராஜாஜி மாளிகையில் லட்சோப லட்சம் மக்கள் முன்னிலையில் தொடங்கப்பட்டது. தமிழகத்தின் அனைத்து முதலமைச்சர்களுடனும்
குறிப்பாக கருணாநிதி, ஜெயலலிதா, எம்.ஜி. ராமச்சந்திரன் ஆகியோருடன் இணக்கமாக செயல்பட்டு சமூக நீதியை வென்றெடுக்க நிறுவன தலைவர் வைபாவுடன் இணைந்து இயக்கத்தின் முன்னணி தலைவர்களான புதுக்கோட்டை முத்து, நெல்லை சொல்லழகன், ஏ.கே. சாமி, மா புண்ணியகோடி போன்ற இயக்கத்தின் தூண்கள் அரும்பணி ஆற்றினார்கள். நிறுவன தலைவர் வைபா அவர்களின் மறைவிற்கு பிறகு இயக்கத்திற்கு புதிய ரத்தம் செலுத்தியது போல துவண்டு போன இயக்கத்திற்கு புது தெம்பூட்டி இறந்து போன இதயத்தை இயங்க செய்திருக்கிறார். லட்சிய தலைவர் இளமுருகு முத்து அமெரிக்கா வாழ்க்கையை விட்டுவிட்டு சமூக நீதியை நிலைநாட்டுவதற்கும் பெண்ணியம் முன்னேற்றத்திற்காகவும் மதுவுக்கு எதிரான போராட்டத்திலும் அவருடைய சமரசமற்ற பணியளப்பரியது. உத்தரப்பிரதேசம் ஹத்ராஸ் மாவட்டத்தில் பட்டியலின பெண் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு படுகொலை செய்யப்பட்டதை கண்டித்து அவருடைய தலைமையில் தமிழகம் முழுவதும் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ஆர்ப்பாட்டம் செய்து பெண்ணியத்திற்கு எதிரான வன்கொடுமைகளுக்காகவும் தீண்டாமைக்கு எதிரான வன்கொடுமைத்திற்காகவும் குரல் கொடுத்து அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தார். புதுக்கோட்டை மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் கஜா புயல் பெருமளவு பாதிக்கப்பட்ட பொழுது முதல் ஆளாக களத்தில் நின்று பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக இரவு பகல் பாராமல் உதவிக்கரம் நீட்டி அவர்களுடைய அன்றைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கவனம் ஈர்த்தார். இதை பார்த்து அப்போதைய புதுச்சேரி ஆளுநர் கிரண்பேடி அவருக்கு சமத்துவ நல்லிணக்க விருது வழங்கி கௌரவித்தார். அது மட்டுமல்லாமல் 2020 ஆண்டில் கொரோனா தொற்று உலகையே உலுக்கிக் கொண்டிருந்த போது முதலில் தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு, பின்தங்கிய மக்களுக்கு, ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஓடோடி சென்று உதவிகளை வழங்கி அவர்கள் வேலையற்று இருந்த காலத்தில் அவர்களுக்கு உணவளித்து பாதுகாப்பளித்தார். தமிழகத்தில் கிட்டத்தட்ட அனைத்து மாவட்டங்களிலும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி 50,000ற்கு மேலான குடும்பங்களுக்கு இலவச உணவு முறையும் வழங்கி கொரோனா தொற்று நேரத்தில் மக்களுடன் மக்களாக களத்தில் நின்று போராடினார். நாங்குநேரில் பட்டியலின மாணவன் சின்னத்துரை சக ஆதிக்க ஜாதி மாணவர்களால் தாக்கப்பட்டு உயிருக்கு போராடி மருத்துவமனையில் இருந்த போது அம்பேத்கர் மக்கள் இயக்கத்தின் தலைவர் இளமுருகு முத்து மற்றும் நிர்வாகிகள் ஓடோடி சென்று மருத்துவமனையில் மாணவர் சின்னத்துரையை சந்தித்து உதவிக்கரம் நீட்டினார்கள். அது மட்டுமல்லாமல் இது போன்ற வன்கொடுமைகளுக்கு எதிராக முதலில் குரல் கொடுத்ததும் அம்பேத்கர் மக்கள் இயக்கம். தீண்டாமைக்கெல்லாம் உச்சக்கட்டமாக வேங்கை வயலில் நடந்த கொடுமைக்கு மனிதர்கள் குடிக்கின்ற நீரில் மலத்தை கலந்து தீண்டாமை தாண்டவமாடி அந்த நேரத்தில் அந்த நிகழ்வை உலகிற்கு எடுத்துக் கூறியதும் அம்பேத்கர் மக்கள் இயக்கமே. அத்தோடு இருந்து விடாமல் அந்த வன்கொடுமைக்கு நீதி கேட்டு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் ஆரம்பித்து தேசிய பட்டியலின ஆணையம், தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் வரை சென்று இறுதி வரை போராடி இறுதியாக அமெரிக்காவில் நியூயார்க் நகரில் அமைந்துள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனித உரிமை கழகத்தை நாடி அந்த வன்கொடுமைக்கு எதிராக கடைசி வரை களத்தில் இருந்தவரும் லட்சிய தலைவர் இளமுருகு முத்துவே ஆகும் என்பது இந்த உலகிற்கு தெரியும். கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பாக கள்ளக்குறிச்சியில் கள்ளச்சாராயம் குடித்து 60க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் உயிரிழந்த பொழுது உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு ஓடோடி சென்று அவர்களை பார்த்து ஆறுதல் கூறி மதுவுக்கு எதிராகவும் போதைக்கு எதிராகவும் குரல் கொடுத்து தன்னுடைய இருப்பை நிலைநாட்டிய இலட்சிய தலைவர் இளமுருகு முத்து அத்தோடு நின்று விடாமல் இந்த கொடுமைக்கு சிபிஐ விசாரணை வேண்டும் என்றும் குரல் கொடுத்து அந்த சிபிஐ விசாரணை வருவதற்கும் ஒரு காரணியாக இருந்தது அம்பேத்கர் மக்கள் இயக்கம். வெறும் அரசியல் இயக்கமாக, மக்கள் இயக்கமாக மட்டுமல்லாமல் மக்களுக்கு பணி செய்ய வேண்டும். அண்ணல் அம்பேத்கர் கற்றுக் கொடுத்த கற்பி என்ற வார்த்தைக்கு இலக்கணமாக டாக்டர் கா முத்து கல்விக் கழகம் என்பதை தொடங்கி கடந்த 6 ஆண்டுகளில் ஆண்டுதோறும் தமிழக TNPSC குரூப் 2 குரூப் 4 தேர்வுகள் மட்டுமல்லாமல் போலீஸ் தேர்வு, நீதித்துறை தேர்வுகளுக்கும் மாணவர்களை தயார்படுத்தி ஒவ்வொரு ஆண்டும் குறைந்தது 30 மாணவர்களை தமிழக அரசு வேலையில் சேர்த்து இதுவரை 200 மேற்பட்ட மாணவர்களுக்கு அரசு வேலை வாங்கி கொடுத்து அவர்களின் வாழ்க்கையில் வசந்தத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் லட்சிய தலைவர் இளமுருகு முத்து. அம்பேத்கர் மக்கள் இயக்கத்தின் பணியும் தலைவர்கள் பணியும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. இது விடியலை நோக்கி தொடர்ந்து நகரும். நம்பிக்கையுடன் காத்திருப்போம். ஜெய் பீம். Thank you, sir. We now humbly request the Honorable Governor to felicitate the eminent personalities who have come here, who have contributed towards the development of the society through various ways. The Honorable Governor will now felicitate Dr. K. Jeyabalan, who is a writer, professor at the Nandanamarth College. He has written 30 books and he continues to bring out the history of major pioneers with a good round of applause, resonating, resounding applause. We welcome Dr. K. Jeyabalan, who will now be felicitated by the Honorable Governor with a citation and a shawl. Next, we welcome Thiru Kenneth Rajanbu, CEO Transin Dynamics. He has invented the humanoid robo Clara and the offline GPS system for women and child trafficking, and he has won a lot of awards, especially excellence in robotics and artificial intelligence from the All India Council of
Robotics and Automation 2019 is now being felicitated by the Honorable Governor. Next, we welcome Dr. Paul Manikam. Instead of Dr. Paul Manikam, spouse of Dr. Paul Manikam, Tirumati Priya Paul will receive the award from the Honorable Governor, will be receiving the felicitation. He is a renowned gastroenterologist from USA and a very renowned face in the social media. Next, we welcome author Dr. Nirmala Arul Prakash. She is the great-granddaughter of Rettamale Srinivasan and a renowned writer. Good round of applause, resonating applause, ladies and gentlemen. Next, we welcome Dr. S. Tamilarasan, Professor Kundavai Nachiyar. A snapshot of his various, and other speakers also have done, whether it's labor, whether it's a finance, whether it's economics, whether it's a politics, whether it's a law, every field. In fact, I often believe that Baba Saheb remains a grossly underappreciated leader of this country, because his contribution and the way we have remembered him, there is a big gap. He ought to have been celebrated all through as the most revered leader of this country. Unfortunately, it didn't happen. After independence, look at the way he was humiliated. A man of principle. He resigned from the cabinet. Imagine, you see the contrast. When Hindu Code Bill, he wanted equal rights for women. All the women must have equal rights. And since there was a lot of sensitivity about the Muslim community, he says, okay, let us begin with a Hindu Code Bill. And there were obscurantist forces which were not agreeable at that point of time. And that situation was created, and he resigned. He resigned as a protest that why equal rights to women were not given at that point of time. And look at what happened some decades later, when a woman goes to Supreme Court asking for relief because her husband had divorced her without giving any compensation. And Supreme Court gives the compensation, and we had a leader who went to Parliament, made a law negating the order of the Supreme Court and denying the equal right to the woman. Look at what a contrast. First of all, it was a huge loss to the nation that we lost him so early. We lost him in 56, just less than 10 years after independence. But even in those 10 years, the power that be at that point of time was scared of facing him, and they didn't allow him to get into the parliament. He contested 2 elections, 52 and 54. And the way he was, electoral politics I think he was so upright, he was so value-based that people conspired to defeat him. The first election, 52, and how he was defeated. His own PA was chosen and contested, was fielded against him by the then ruling party of the center. And all the forces conspired and he was defeated. Why? They were so
insecure with his presence in that parliament? That this great giant, intellectual giant, if he is present in the parliament, perhaps others, the so-called great people, would have looked very small and dwarf. So for selfish reason, they did not allow him to get to the parliament. Similarly, 54, another election again, he was. I think these were the sins that our people committed at that point of time against this great man. We all talk about social justice. In fact, the beautiful document, the Constitution that he gave, unparalleled in the world. As you know, the test of everything is when it is put in practice. The fact that this country, and there were many countries which got independence at that point of time, many of them they suffered. They had bad track records. They could not, many of them could not sustain, many of them they broke into pieces. But this country has stood, has won and moved forward because of this wonderful document, Constitution, that he gave. Because this wonderful document it has that resilience, it has the strength that can address the issues of such a diverse country as India. And it is also futuristic. It is not that it is rigid or it is designed in a way that future, a difficult situation, an unforeseen situation, if it comes, it is not able to meet. No, it is resilient. That is why this document, it has been from time to time, depending on the needs of the time, it has been amended more than 125 times. This is the beauty of this document. This is strong and yet resilient. Resilient to meet the needs of the time. Because nobody knows future. Baba Sahib knew it. Baba Sahib knew it that in the journey of the nation there will be many situations which was difficult for the leaders at that point of time to foresee. So we must have a document that must be prepared to meet those unforeseen situations. That is why this is a beautiful document, a most remarkable blend of strength and resilience. This is a wonderful document. Something which was very dear to his heart was equality of all human beings. He summed up the dream. The Constitution is not only a document that tells us how the way of governance, but it also carries a dream, a goal where this country must reach. And that dream he encapsulated in the preamble of the Constitution. He talked of justice, social, economic, and political. Today, some people believe that social justice is a franchisee of that political organization. No. Social justice is there as a fundamental principle of our Constitution laid by Baba Sahib. Equality of status and opportunity. Everyone must have equal status and equal opportunity. Imagine. Fraternity. Every individual must have a dignity, must be viewed with dignity. Now when we have more than 75 years, or in fact today we are celebrating the 75th year of the Constitution,
of independence, of course, we are more than 75. But this year we are celebrating the 75th year of our Constitution. And the government of India, the Prime Minister Modi, has announced that this whole year, as a mark of gratitude to Baba Saheb, we will observe, celebrate the year. We say that our Constitution, our pride. Celebration of Constitution, the whole year celebration. And in that one whole year, when we talk about the Constitution, when every segment is not only lawyers or judges, but every segment, students, industrialists, farmers, fishermen, every section, because this is a document that touches every Indian. Every Indian. And so it is not a property or something of a one particular domain or expertise. It belongs to the entire nation. So the whole nation must celebrate this document and thereby pay gratitude to this great man, Baba Saheb Ambedkar. Unfortunately, for a long time, or let us say so far, people have been largely using Dr. Ambedkar, as a slogan, as a name for their own self-interest. Be it for election, winning votes, or be it sometime to project oneself, okay, I am a champion of social justice. But when it comes to the really implementing the spirit, what he wanted, it is also a time that we must reflect, where are we? The dream that Baba Saheb gave us through this document 75 years ago, where are we today? When we talk about justice, social justice, where are we? Do we have social justice? Every day we read in the newspaper, Dalit is denied entry into temple. Dalit colony water tank, human excreta is put in the water tank. In a school there is a division. Dalit student would sit the other side. Dalit assaulted for being Dalit. Where are we? 75 years is not a short time. 75 years means 2 generations gone and the 3rd generation is coming up. And still, we don't see to. It should have been over long back. But no. We talk so much. We talk morning, evening, night, all the time about social justice. But when it comes on the ground, we see that the people are so deprived, so discriminated. In our own state where we are talking about, and where we read the news in the newspaper every day about this discrimination, untouchability. Look at the crime against Dalits. Look at the National Crime Record Bureau data. National Crime Record Bureau compiles the data of crime against people, all over the country, whole. All kinds of crimes. It is the data. Most credible statistics. In Tamil Nadu, in the last 3 years, there is a 40% increase in crime against Dalit. Why? 40% is not a small increase. There is a 40% increase in crime against Dalit in our state, when we have been talking so much about social justice. Now, when it comes to the delivering justice to the victims of crimes, that somebody has been victimized, suffered, the one who has perpetrated the crime should be punished. That is the justice made out to the victim. Where are we?
there is sharp decline in conviction of those people, those criminals, those who have committed crime against Dalits. Take the case, the most heinous crime. The most heinous crime is rape of a Dalit woman. In our state, the rate of conviction of the rapist of Dalit woman is less than half the national average. National average, less than half. This is very disturbing. This is not acceptable. Why don't people, including the political parties, why don't they take an oath or that every cadre on the ground must ensure that that person does not support, in fact, that person ensures that there is no discrimination in every village. We know that the people have every village. Why can't they take this? Why don't they ensure that, yes, you take this oath? But no. I get complaints. There are people who come and tell me, a Dalit person who has been elected as a panchayat president is not allowed to take office. Why? Is it acceptable? It is happening. So, are we following Baba Sahib, what he wanted? But we all the time use his name. Every occasion we will say Baba Sahib. But when it comes to practicing his ideals of social justice, we find we are nowhere. We are far away. I think this is not acceptable. A true tribute to Baba Sahib will only be when each one of us, we embrace every other citizen of this country as our own brother and sister. And that must happen. It is very painful. It's very disturbing to see this kind of discrimination happening today, even after 75 years of our Constitution, the fundamental document coming into being of our independence. I think we should, wherever we are, we must take an oath that no, we will not allow this to happen. Wherever, at least wherever we are, wherever I am, I will see that in my house, in the village, wherever I am, in the workplace where I am working, wherever I am, I will not have any discrimination. We will all treat each other like brother and sisters. It has to be a movement. And this 75th year of independence, of our constitution making, constitution coming into being, I think this whole year the campaign should go on. Campaign should go on, not by the political parties, I'm not talking about it, but at the social level, at the individual level. Because this transformation can come only at the social and individual level. At the political level, they will make noise. Things have not changed so far. It has to be at the social and individual level, we all have to. Because if we do not, the consequences will be very heavy. You know, Baba Sahib in his last speech in the Constituent Assembly on the 25th of November, 1949, he had delivered his final speech, and the next day, 26th of November, Constitution was adopted. In his concluding part of his speech, Baba Sahib mentioned, after giving the whole detail, then he says, now we are independent, we are going to be republic now,
this beautiful constitution is coming into force 2 months later. But I have a great worry, great concern. The concern is that today we are celebrating independence. Were we not independent in the past? We were independent in the past also. But how did we lose our independence? We lost our independence because our society was fragmented, was divided. We didn't allow people equal access. We kept a large section of our people deprived of the basic dignity. And the adversaries took advantage of it. And we were subjugated. So he said, my worry is that now we have become independent, we are celebrating it. But my worry is, will we be able to preserve this independence? Because if we continue the way we have continued, we may not. So it is for our national unity, the national independence. It is for the good of all that we must do away with the curse, the sin of untouchability, sin of social discrimination. Only then this country can fulfill its destiny, its dream to be the world leader. And I'm sure we'll be able to do that because I have belief, I have a trust in the resilience, in the strength of our people. We have to overcome, but it needs our collective and individual effort. On this day, with this individual pledge which we all of us we take, not necessarily those sitting here, but all over, that we will abide by the dream of Baba Sahib to ensure the social justice is practiced in our day-to-day life, every aspect of our life. With this pledge, let us move on and make this country, make this society a harmonious society, and make this country a great country. I'm sure we will achieve that. Thank you very much. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, now we call upon Dr. Tanigevel, Secretary, Ambedkar People Movement, Tamil Nadu, to propose the word of thanks. அனைவருக்கும் ஜெய் பீம், ஜெய் புத்தம், ஜெய் பாரத். இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் முதன்மையாக புரட்சியாளர் சட்டமாமேதை பாபா சாஹிப் டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர் அவர்களது 69வது நினைவு நாளை முன்னிட்டு அம்பேத்கர் மக்கள் இயக்கம் சார்பாக நடந்து முடிந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்ச்சிக்கு தலைமையேற்று நடத்தி கொடுத்த மாண்புமிகு தமிழக ஆளுநர் அவர்களுக்கும் மற்றும் மாளிகை அலுவலக பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் முதன்மை நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மற்றும் பாபா சாஹிப் அவர்களை புகழை பற்றி பேச்சாளர்களும் ஆளுநர் அவர்களும் அவருடைய தொலைநோக்கு பார்வை அனைத்து தரப்பு மக்களுக்காகவும் பாடுபட்டதை முன்னிறுத்தி மிகப்பெரிய ஒரு பேச்சை அவருடைய கூற்றுகளை இந்த மேடையில் நமக்கு அளித்துள்ளார்கள். மிக்க நன்றி. மேலும் இந்நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்து சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் மற்றும் இயக்க நிர்வாகிகள், நண்பர்கள், ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. ஜெய் பீம். Ladies and gentlemen, we humbly request all of you to rise up for the national anthem. Jai